También fue líder recientemente de un proyecto europeo, EMUE, para producir muchos ejemplos ya desarrollados de cuantificación de incertidumbre. Los ejemplos incluyen muchos sectores: energía, medio ambiente, calidad de vida, industria y sociedad, y ha apoyado el trabajo del Comité Conjunto para Leyes de Metrología en más de 10 comités de estándares. Hay una serie de ejemplos. Si ustedes pueden ver su semblanza en la página del evento, podrán accesarlo a través de una liga. Es presidente de varios y miembro de varios comités nacionales e internacionales, incluyendo el British Standards Committee y también los comités para el desarrollo de métodos de medidas y demás. También de la ISO y de métodos de apoyo para evaluación de incertidumbre de medición. Y también es director del grupo asesor para medir incertidumbres del Buró Internacional de Pesas y Medidas. Como pueden darse cuenta, es una trayectoria impresionante. Y también es miembro fundador del Instituto de Matemáticas y sus aplicaciones, y es un matemático certificado y socio emérito de la Royal Statistical Society, de la Sociedad Estadística del Reino Unido. Y actualmente es un profesor invitado en matemáticas computacionales en la Universidad de Kingston, en el Reino Unido. Ha publicado más de 300 artículos y reportes. Pues con eso se dan cuenta del calibre del presentador que tenemos hoy. Espero que disfruten mucho su charla. And Maurice, we're ready. Whenever you want to start, it's okay. Thank you. Yes, that's fine. Thank you, Eduardo and Jesus, for giving me the opportunity to speak at this conference. The last time I was in Mexico was in 2018, where I was asked to give 3 lectures, 2 on the gum and 1 on Bayesian methods. This time, sadly for me, I'm speaking to you only online, but it's better, certainly better than nothing. I'm very happy to be with you again. Unfortunately, my Spanish is not good enough to speak it as a presentation, so I'll be speaking in English, and I'll try to speak as clearly as possible. Okay, I'm speaking on the subject given on the screen there. Over 30 years of the gum, and I've been involved in gum work. The committee that supervises the gum is the Joint Committee for Guides in Metrology, and I'm a founder member of that committee, which started in the year 2000. I've attended all 51 meetings so far of that committee. Okay, the coverage of my talk is as follows. The GUM, the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, is first published in 1993. I think most of you are aware of the GUM, and it's the most authoritative document internationally available on measurement uncertainty. Over recent times, although it's been available for 30 years, over recent times it's evolved into a suite of guides for uncertainty quantification. The legacy GUM, the original GUM, with sister documents covering an introduction, modeling, Monte Carlo methods, multivariate problems, and conformity assessment. It's still evolving, with new guides being developed as we speak. I want to talk about the GUM suite, the past, the present, and the future, emphasizing an aspect which isn't concentrated on enough, in my opinion, the validity, the fitness for purpose of the GUM and its sister documents. I'm going to indicate principles and tools I've found valuable in many applications. I'm concerned with the propagation of estimates as well as uncertainties. I like working with probability distributions, which have a great amount to give in this area. The Joint Committee for Guides in Metrology, as I say, supervises the GUM work. It has 8 powerful member organizations
including the BIPM, the International Standards Organization, and I've listed them there. The terms of reference are to develop and maintain guidance documents, the GUM and the VIM, the International Vocabulary on Metrology, addressing the general metrology needs of the community, and to arrange for the dissemination of these guides. To promote the adoption and the implementation of the results of its work, and to provide advice relating to its guidance documents. In general, there are hundreds of thousands of downloads per year of the documents in the GUM suite. So there's still a lot of interest in the GUM and its sister documents. Talking about past, present, and future. In the past, the 1993 GUM gave a way of assigning uncertainties to model inputs based on the statistical analysis of repeated observations, type A, non-statistical information, such as instrument resolution and bias and so on, and expert judgment, type B, correlation effects from various sources, an aspect that's sometimes overlooked, type A or B. It gave rules for propagating uncertainty through a measurement model and constructing coverage intervals for the measure and the quantity intended to be measured. The GUM was eagerly grasped by the community, and it's to be found in working procedures, software, and many standards and guides. The centerpiece of the GUM work is the measurement model, which is a relationship y equals f of x between known quantities x and the quantities y we wish to know about. And a simple diagram of a measurement model is given here with 3 input quantities and 1 output quantity. There may be many output quantities. The function f may be mathematical or algorithmic. It may be real or complex. It may be explicit or implicit. And it may be also y, univariate or multivariate. A simple example of an explicit model is the volume V of a cylinder, V given by the formula in the center of the screen there, where the length of the cylinder is L and the diameter is D. A simple implicit model is one where we can't solve analytically or in closed form for the output quantity given the input quantities. I give a simple example here of the shell thickness of T of microscopic spherical particles, where A and B are measurement models, and the equation, the model is given at the bottom of the screen, the right, and it's impossible, as I say, to solve for T explicitly in terms of the other quantities. We want to find an estimate, little y, of the measure and y, and its associated standard uncertainty. The legacy GUM, the original GUM, gives formulae for y and uy. In the univariate case, we have input estimates, little x, and standard uncertainties, u of x. When the x's are dependent, we have an input covariance matrix, and the document GUM8, also known as JCGM 102, gives the multivariate case in some detail. The estimate of y is given by the plug-in principle. In other words, we plug into the measurement model the input estimates and compute the output estimate by that means. The standard uncertainty is given by the law of propagation of uncertainty. There's a formula for the independent case. I'm going to return to that formula later. Present. Over recent years, the JCGM has published 3 documents. 2 are available already, and 1 is imminent.
GUM 1 is a completely revised introduction to the GUM suite and measurement uncertainty. GUM 6, in my opinion, one of the most valuable guides in the GUM suite, is concerned with developing and using measurement models. I said the measurement model is the centerpiece of the GUM work, and so developing and using measurement models is essential. We consider 5 steps. 1, specify the measurand. 2, model the measurement principle, a basic model, usually based on the physics or the chemistry or the biology of the situation. 3, identify effects involved in the measurement, like resolution and bias. Extend the basic model to account for these effects. 5, assess the resulting measurement model for adequacy. And GUM 5 is a document well on the way, the examples document, and I'll speak about that later. Here for the record, I presume a copy of these slides will be made available to you, is the status of the documents in the GUM suite. They're all freely downloadable from the address given at the top of the screen. The ones in the status column having a blank against them are available now. A number of documents are under development, some near completion. The one nearest completion is GUM 5, the examples document. That's imminent. And the other documents are underway. GUM 6 on modeling contains many inline examples, we call them. They're not fully worked examples, but they're one-page examples, that sort of thing. There's an example of a SIR model. If you're unfamiliar with the SIR model, that stands for Susceptible, Infected, and Recovered model, talking about infections. It's governed by 3 simultaneous differential equations for, in this case, this example, for influenza infection. We're given data indicated by the red dots on the left-hand diagram, and we fit the SIR model to that data by solving these differential equations and matching the solution to the data. You see that that model fits rather well to the data. The blue dots indicate the model values corresponding to the observed values. On the right-hand side, it depicts a probability density function, probability distribution for the reproduction number, which is one of the parameters in the SIR model, and it gives an indication of the likelihood or the frequency of the infection spreading. R0 equals 2.4, that's the expected value. It means that you're 2.4 times as likely to come to infection to increase. Such models, by the way, have been used in the COVID pandemic and with mixed success. GUM 5, the examples document, the JCGM sent out to the examples document, an advanced draft of the examples document, to the member organizations and to the National Metrology Institutes. It's being reviewed at the moment, and we're starting to receive comments, many comments, from the member organizations and the National Metrology Institutes. There are 16 examples, fully worked examples, well over 100 pages in the document, but it's by theme, and users can be expected to search for the documents to see the theme closest to their interest. We expect publication late this year or possibly early next year. The work is strongly based on a European project, Project EMU,
which I led, the project was set up explicitly to produce documents to support the JCGM and various other committees. It gives examples, but also elaboration of the principles in the GUM suite. And I think I'll mention it briefly. The EMU project, which ran recently, finished 4 years ago, it promoted the harmonized evaluation measurement uncertainty. It was accomplished by providing new or improved examples for JCGM, International Standards Committees, and other bodies. It intended to improve the use by these bodies of accepted uncertainty principles. The important thing is that many examples are in a form that can be readily adapted to other areas. And the compendium, over 300 pages, is available, can be downloaded. The future. I want to mention 4 items: validity or fitness for purpose, the law of propagation of uncertainty, coverage intervals, computing derivatives, least squares problems, and consensus values, concentrating on key comparisons. I could have entitled this talk Obtaining Valid Uncertainties. Many guides, if we look in the GUM, many guides use phrases such as, it's usually the case that, it is normally the case that. Users reading that assume, rightly or wrongly, that such provisions of the document are correct for them. They might be wrong, of course. They might be using the GUM or the sister documents in circumstances where it's somewhat inapplicable. But what direction should we take those users when their problems don't fall into the proper category? So it's an interest in mine. My background is in numerical analysis and error propagation. I have considerable interest in making these guides more valid and fit for purpose. And I'm encouraging the JCGM to adopt this view. And I'm having some success. An even better subtitle will be obtaining valid measurement results, not just obtaining valid uncertainties, because at the end of the day, we want to provide an estimate of the measurand and the standard uncertainty or covariance matrix associated with that measurand. Validity here applies to the mathematical or statistical problem we're solving. That's our model of reality. We have a basic model based on the chemistry or physics and so on, and we have a modified model taking account of metrological factors. And we present that mathematically or in the form of an algorithm. It's that problem we can apply validity to. And so we need a clear and unambiguous specification, analytical or numerical, and we're after that solution. Of course, most solution processes have imperfections. And so that adds to the difficulty of saying whether a process is valid or not. In my opinion, the users of the GUM suite have a right to expect a solution for that problem that is not appreciably marred by any further errors due to the imperfections of the data. Many solution methods introduce errors, and they, without giving an indication of the size of those errors. And that's very unfortunate, because I've seen many examples in practice where users take a very small sample, for instance, because they work in a testing laboratory,
testing might be destructive, testing might be expensive, and so on. So they don't have an opportunity to take a small sample. If they're using large sample theory, large sample methods, they're likely to get an invalid solution. The law of propagation of uncertainty, I mentioned it already. The formula at the top is the basic formula giving the variance of associated with the estimate, where we evaluate partial derivatives of the estimates to the inputs. There is a high order law of propagation of uncertainty formula, and I give it for uncorrelated, normally distributed input quantities in the middle of the screen. So we're getting complicated now. There's no counterpart expression given in the GUM for the estimate of the measurand. It's not the plug-in estimate that is given in the GUM, it's something else. It's the expression I've called Y2 near the bottom of the screen, which is the plug-in estimate plus an additional term which depends upon the input uncertainties. And that's very important because if we have a highly nonlinear problem, that term can be appreciable. It can also be appreciable when the input uncertainties are large. It's getting complicated, and it's often easier to apply Monte Carlo. And we're pushing users to apply Monte Carlo if they doubt the LPU for their problems. Confidence, coverage, credibility intervals, we have all sorts of names depending whether you're a frequentist or a Bayesian or whatever. The law of propagation of uncertainty is exact for a linear model. That's the only occasion where it is generally exact. So to obtain a confidence interval, when we have type A inputs, when the inputs are defined in terms of repeated observations, there's a formula given in the GUM, in the legacy GUM, called the Welch-Satterthwaite formula or the Welch-Satterthwaite approximation. The formula I've given on the screen here. U1 and U2 are standard uncertainties associated with two inputs for the sake of argument here. U1 and U2 are the degrees of freedom associated with these inputs, equal to, in the simple case, equal to 1 less than sample size. And this formula enables you to find the standard uncertainty associated with the output Y, and it produces a new F and effective degrees of freedom. And it approximates the output probability distribution by a student's T distribution, which it isn't. And so it's an approximation to the distribution for the output. It's used routinely by metrologists, but the PDF so provided can be a poor representation of the true PDF. If we compare the solution according to the GUM, using Welch-Satterthwaite formula, it compares unfavorably with the Monte Carlo solution, which the GUM regards as a reference solution, a gold standard solution, if you like, for the problem. And I've submitted a paper with my colleague, Tony O'Hagan from Sheffield University, about how bad the Welch-Satterthwaite formula can be and circumstances when it is likely to work well for you and what to do about it if it doesn't work well. Simple measurement model, Y equals X1 plus X2. You can't get much simpler than that with two type A normal inputs, both with sample size of 3. The Welch-Satterthwaite coverage gave 87% compared with the expected 95%. The expanded uncertainties associated with the solution, 3.9 given by Welch-Satterthwaite,
the true solution 6.5. So we're getting a long way from the truth here. You might say the sample size is small. I agree, it is small. But even for sample sizes 4 and 5, you can see appreciable differences from the reference solution. The worst case I've encountered where both sample sizes are 2 gives Watts Satterthwaite coverage of 80%, and the expanded uncertainty is a quarter of what it should be. That's why I say any cases of doubt, use Monte Carlo. Another thing I think I recognize as being difficult for a number of practitioners is computing derivatives, which we need when we're applying the law of propagation of uncertainty. A simple to use method will be appealing, especially if it can be applied to a mathematical function or an algorithm. Such a method is a complex step method. It's been around a long time. It was invented by Linus and Moeller in 1955, but it wasn't prominent in those days. But with the coming of the legacy gum in 1993, it started to become more used in that area. I'm a great user of this method, which I should describe briefly. And it's a very simple idea. Derivatives can be approximated by finite differences. Difference between neighboring function values divided by the distance between the arguments of those function values. And that we have a real increment in computing those function values. What the complex step method uses is an imaginary increment. And so we take each quantity in turn, each variable in turn, we add a small imaginary increment to it and base our calculations upon that. And this increment can be 1 times 10 to the minus 100 times the imaginary unit, which we can't do with finite differences, because if we use such a small increment, the function values will appear identical. A little bit of complex variable work. The complex step method applies when the real types in a computation are replaced by complex types. Many computer languages such as MATLAB, Python, R, and so on support complex arithmetic. So we replace the real types in our calculation by complex types and go from there. Using the Taylor expansion of a function, as used in the GUM, but for real quantities, of course, there. Using the Taylor expansion of a function of a complex variable, well, we can, at the bottom of the screen, you see the real part denoted by the script R, gives us a method of finding the real value, and the complex part gives a method of finding the first derivative. And so it works, and because we can choose h to be minute, it tends to give these values comparable to full machine precision. And so we have no difficulty with errors due to finite differences. A very simple example. Suppose we want to compute the derivative at x equals 1 of the function given on the screen there. 1 plus x times 1 plus 2x divided by 1 plus 3x times 1 plus 4x. I've worked with many functions, and this is a relatively simple one. An implementation in MATLAB, we set h, the increment, to be 1 times 10 to the minus 100. We set x, because we want the derivative at x equals 1,
to be 1 plus the square root of minus 1 times h. We then compute f using the formula. We then take df by dx as the imaginary part of f divided by h. The real part of f is the real part of the complex f given in the above expression. The exact value in this case is minus 23 over 200, which the above code delivers correct to one binary digit of full machine precision. Now, I and many others have applied it to a number of problems. I've applied it recently to jet engine thrust, which was a complicated model involving many components, many input quantities, many output quantities. And we use a simple software harness rather than writing out a code such as this every time. The next thing, we're producing a least squares guide, as I mentioned earlier. And I'm surprised we haven't done this before, but under a lot of pressure from colleagues, we're starting to produce that guide because least squares problems abound in metrology, adjustment of fundamental constants, key comparison data evaluation, fitting of models to identify physical parameters, calibration, the list goes on. Admittedly, the GUM suite does not consider least squares, at least directly, although it gives examples. GUM 10, which is the document concerned with least squares, which is under development, considers least squares problems in terms of a measurement model. I mentioned before, a measurement model is central to the spirit of the GUM suite. Measurement models using for least squares problems can be formed using the provisions of one of the existing GUM documents concerned with multivariate quantities. I won't give you extreme detail on this. I'll give you the thrust of the idea. Consider a set of data pairs which represent data points x and y. And perhaps we have covariance matrices associated with the x values, Vx, and associated with the y values, Vy. We want to model the data, fit the data by a function, y equals big F of x and p, where p is a vector of adjustable parameters. So we want to minimize an objective function, S of p, the objective function at the top of the screen, and so it's the sum of the squares modified by the covariance matrix of the responses, where E equals the difference between the function and the y's. At the minimum, F represents the data as closely as possible, given the measure S. To find the minimum, we do the usual thing. We equate to 0 the partial derivatives of S with respect to P. We have a set of n equations in unknowns, which define the estimates, and we solve by Newton's method or some such method. For the simplest case, we have an explicit multivariate model, y is the function of x and p. We can apply the provisions of GUM 8 to provide the covariance matrix Vp. So it's a simple covariance propagation formula to compute Vp in terms of Vy, the covariance matrix associated with the y values, where the C's are the sensitivity matrix of partial derivatives of f with respect to y. So again, the idea of using the complex step method comes in to advantage. If we have errors in variables of regression, that means errors in variables is a common term to express the fact we've got errors associated with the x values and errors associated with the y values.
we can go through a similar process, but we need to introduce some additional unknowns. But again, we can produce at the end of the day, we can produce the covariance matrix associated with P by the use of foot points. And I won't give you an explanation of that, but we need those extra variables to formulate them. And so in this case, and sometimes in the case where we only have errors associated with the y values, we have an implicit multivariate measurement model, h of y, x, and p equals 0. Again, we can apply the provision GUM8 to estimate p and x star, which are the foot points in the previous diagram. Again, use Newton's method and apply formula in GUM8 to provide the covariance matrix associated with the solution P. This approach is fully based on measurement models and input quantities, output quantities. As I say, it's a mandatory feature of the GUM suite and fully consistent with the legacy GUM. By the way, the provided covariance matrix for the solution parameters is identical to that provided by the full Hessian matrix rather than J transpose J, J being the Jacobian as used in some approaches. So we get a complete solution within the provinces of what we're doing. We use hybrid measurement models at MPL quite a lot, where we know a physical model, we have knowledge of a physical model, but the physical model isn't quite right. We have an instance of tungsten filament lamps. Light emission from the lamp approximates that of a black body. A real lamp doesn't act precisely as a black body, but it acts something like a black body. The spectral irradiance of a black body source is modeled using the expression given in the middle of the screen. That's a basic theoretical model. But we have to adapt that basic model by an empirical term. The empirical term we use is a polynomial in lambda, wavelength, and temperature T. And so it's a product, the model we use is a product of a black body model and an empirical polynomial model. And we regard the empirical term as a correction function and with adjustable parameters, and we want to choose the number of parameters in that empirical model to give us the best fit to the data we're using. Here's an instance. This is the spectral response of a particular lamp, and the left-hand picture gives data point denoted by x's and the fit to that data by least squares, taking uncertainties into account by a black body function. So that's the fit isn't good enough for our purposes, and so we adapt the model by the empirical function I mentioned. And on the right-hand picture is a degree 10 Planck polynomial model, the product of a black body function and an empirical polynomial function. The best degree was 10, selected using information criteria and taking account of the root mean square residual from a set of candidate degrees 1, 2, 3, etc. And so 10 is the best degree according to those criteria. If we're prepared to accept a somewhat larger uncertainty in the result, we can, of course, decrease the degree of the polynomial. In this case, we chose for our work at MPL the best degree selected according to the criteria. Monte Carlo. I mentioned the use of Monte Carlo already.
GUM7 is a heavily used guide which presents the main principles in the univariate case where we only have one output quantity, and we sample from the input PDFs, we evaluate the measurement model of those samples, sample of the output quantity in the multivariate case automatically conveys the covariance information, which is good. It's needed for many purposes. For example, when we have a multi-stage measurement model and we're passing from one stage to the next. Is the Monte Carlo approach valid or not? The JCGEM, as I said, regards Monte Carlo as a gold standard. The size of the input sample is the only thing we have to control. It controls the quality of the output. As we increase the sizes of the input samples, we tend to have a better output. Asymptotically would have the true PDF, but what could go wrong? Look at the measurement model in the middle of the screen. Y equals x1 divided by x2, where x2 is a normal, characterized by a normal distribution function, normal probability density function. And the problem is the normal has infinite support to negative values and positive values. And so even if the uncertainty is small and x2 is removed from the origin, there's a possibility we'll draw physically infeasible values where the quantity is meant to be positive. But normality is assumed often when doing uncertainty calculation. When such values, extreme values, are possible, we shouldn't use such a PDF, but it's common practice. We want to know whether the Monte Carlo solution is going to be valid in such circumstances. For this model, with normal x1 and x2, the means and variances of y do not exist. In a particular case is where the standard normal distributions. The Cauchy distribution is the distribution which governs the output quantity y. It's more complicated otherwise, but we could be in trouble. The chance of such a value, in fact, increases with the size of the Monte Carlo sample. I said as we increase the size of the Monte Carlo sample, we generally expect to get a better solution. But if we're going to have one of these extreme values, no. The difficulty is avoided when CV, U of x2 divided by the magnitude of x2, coefficient of variation, is small enough. Then y can be well approximated by a normal PDF with finite mean and variance. If we apply extreme value theory principles for a CV of 1/8, the probability is less than 10 to the minus 6 of a large Monte Carlo sample of size 10 to the 9, including a value more than 8 standard deviations to the mean. So that's a rule of thumb to suggest when Monte Carlo is likely to be valid even in these extreme circumstances. I'd like to finish with a discussion of the consensus mean, which applies in many problems. Suppose we're given a set of values which come from, in general, different distributions. And we want to find a consensus value, and we want to find the standard uncertainty associated with that value. Superficially, it's simple. It relates in particular to international work on key comparisons. The NMIs report their measurements, XI, of a circulated artifact,
with standard uncertainties U of xi. We require consensus value, xref, and its standard uncertainty U of xref, and further derived statistics. Weighted mean base values methods are traditionally used. I give the formula in the middle of the screen, well-known formula. Metrologists have adapted these formulae to the circumstances. BIPM Directors Advisory Group, which I chair and have sat on since 2001, advises on such situations. It's a consideration for developing GUM9 in the GUM suite concerned with inter-laboratory comparisons. There's a CIPM mutual recognition arrangement, which has been signed by over 100 NMIs 26 years ago. Within the MRA, NMIs publish statements of their comparisons and measurement capabilities. Data is available in the key comparison database. There are over 1,200 key comparisons recorded there. It's an essential reference for NMIs, etc. And once we compute a reference value, a consensus value, we can obtain the degrees of equivalence as the difference between these values and the reference, and we could compute expanded uncertainties as well. And we have what we call CMC claims, comparisons and measurement capability claims, and these claims must be compatible with the results of key comparisons. I did a survey of 100 key comparisons taken more or less at random from the key comparison database. I found 50% exhibited inconsistency. And so I can reasonably assume that about half of the 1,200 key comparisons in all exhibit some form of inconsistency. What do I mean by inconsistency? Look at the picture on the right. I have the laboratories 1 to 10 along the bottom. The measured values provided by those laboratories are given on the vertical scale by the small circles, and the error bars relate to plus or minus 1 standard uncertainty about the central value. How do we deal with such data? Do we delete the data which appears to be discordant, such as laboratory number 10's value, the extreme right bottom corner? Do we inflate the reported uncertainties in some way, collectively or individually? It's a technical challenging problem, and there are politics entering the scene. A popular method used by NIST, used by PTB, and some other NMIs inflate all reported variances multiplicatively by the same amount. No, additively by the same amount. We call this excess variance. And we expand the quoted variances by just enough to give consistency according to a chi-squared measure. And yes, we can do this. Here's the data. This is data from a NIST decision tree paper by Posolo in 2021. There's the same data exhibited on a previous slide. And if we apply the excess variance method to all the laboratory results available, here in black, we have the same picture in black, and I've augmented that picture by an excess variance solution. And so you see each case has been expanded by the same variance.
And so looking at this chart, we can see that they've all been expanded in such a way that the expanded uncertainty bars are comparable in size, which to me doesn't seem satisfactory. In other words, we regard all laboratories in the same way. Compare with this method. This method is discriminatory in that it has a separate excess variance for each quantity under consideration. I won't have time to give you the details, but I think it's a very promising method. I presented it to the BIPM Directors Advisory Group in the presence of the BIPM Director, who liked it very much. And so, as I said, I won't have time to talk about this now, but watch this space. It might be the future of key comparison data evaluation. I'll conclude. The GUM, now the GUM suite, has come a long way. It's still evolving, with new guides being developed. I've spoken about the past, present, and future of the GUM suite. I've mentioned some principles and tools I've found valuable in applications, complex step method, least squares approaches, hybrid models, and so on. I've emphasized validity or fitness for purpose. My main message is beware following the GUM blindly, assuming it will always work for you. Remember, you are in the loop. If in doubt, use Monte Carlo, which will nearly always provide a good solution, and we have a mechanism to identify when it's not doing well for you. Thank you. Thank you, Maurice. Great talk. That's a very funny cartoon. Thank you. Thanks for sharing it. And thank you also for this great overview of the past, present, and future of the GUM suite and your advice, especially in the last slide. We appreciate that very much, and I hope people here will follow your advice. We have time for questions. Preguntas, comentarios. Jesus. Maurice, thank you very much for your talk. My main question is that with over 30 years of the GUM, which software would you recommend to do all the calculations that usually we face in the academia and the industry? I'm sorry, I missed the first part of your last sentence. Which software would you recommend, either publicly published or commercially available? That's a very difficult one, because we've surveyed the scene. There are about 30 to 40 software implementations of the GUM. And I hesitate to, I can't wear a JCGEM hat in promoting a particular piece of software. But there's good software. I'm not going to say any more because I don't want to put my big foot in it. Okay. Let me ask you another question. We are teaching newcomers to the GUM. We are teaching the GUM. Would you recommend to teach the GUM? Would you recommend to teach the GUM and Monte Carlo at the same time in order to make them more aware of the limitations of the GUM? It's interesting because I started applying in my work on uncertainty evaluation. I've been involved with it for many, many years. I started off by applying Monte Carlo. It's like the difference between frequentist and Bayesian thinking.
a lot of people are taught frequentist statistics at university. It would be much better they started with Bayesian methods. And I think Monte Carlo is a good start. And I'll certainly teach Monte Carlo alongside the gun method, law of propagation of uncertainty, and so on. Thank you, Maurice. Thanks. Si quieren hacer una pregunta en español, podemos tratar de traducirla para que no tengan esa timidez. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Maurice, I have one question or comment. Yes. As you know, I'm a Bayesian statistician, so I'm I know that. particularly interested in the draft of the that supplement that it's going to talk about the Bayesian methods. I think it's a long way in the working, so I would like to know if there is any idea when it's going to be published, or how much work is it necessary for it to be published? Well, there's quite a lot of work to be done, but it's lower in the list of JCJAM priorities than it should be. We want to complete the guide that I mentioned, the containing lots of examples. We want to complete that, and the revision of the Monte Carlo guide is underway. I'm responsible for that, and so we want to complete those first. But we have some ideas, and informally, I might be able to provide you something, Eduardo, in the near future, but it's for your personal attention. Okay. Well, thank you. Yes. We have a lot of young people here, so I would like to ask you what kind of advice would you give to them, to this new generation, and not only to mathematicians, but also to young students from other areas, chemistry, physics. So what kind of advice could you give them? Advice in approaches to uncertainty evaluation you're talking about? Yes. Well, I can only repeat, Monte Carlo is the gold standard. It's recognized as the gold standard by the JCGEM. And I'd like to see attention paid to that. And I'd certainly teach the Monte Carlo because it's quite a straightforward concept. You assume the probability distribution for the input quantity. And there's a lot of talk about how do you provide those PDFs? How do you provide them? Sorry, I had a phone call. I switched it off. And expert judgment is an important consideration. I would like to see more attention paid to elicitation, whereby you ask the practitioner what he knows about the measurement, and ask him such questions as, do you expect the value you're interested in to lie between certain limits? If so, what do you expect those limits to be? Can you say anything about the median expected value? Right. And so on. And gradually homing in to giving information, and to that information you fit the simplest distribution that satisfies that information, and feed it back to him and say, is that suitable for your purpose? Great. Elicitation is often done with a panel of experts, but often you only have the opportunity to work with one individual. And elicitation is a method that is really firmly supported by Tony Hagen, by my Bayesian colleague at Sheffield University, already mentioned. And so I'd like to see that taught more strongly. Okay, thank you. You're talking like a Bayesian. I like that. That's a Bayesian argument. Thank you very much. I'm not an expert Bayesian, but I like the Bayesian way of thinking. Okay, thank you. ¿Alguna última pregunta o comentario?
Okay, I think we are on time. We're finished. We once again thank you for your presentation, for your input, for your talk, and we hope to see you soon somewhere. Thank you very much. I hope so. Please All right. give our regards Pleasure. to Janet. Yes, thank you, Eduardo. Thank you, Jesus. Bye-bye. Maurice, thank you very much, and I hope we will see you again in Mexico. That will be good. Right, bye-bye. Bye. Bueno, es toda una personalidad. Espero que puedan en algún momento de ocio darle un vistazo a sus trabajos, porque realmente ha contribuido muchísimo a pues, la base, ¿no? Matemática numérica de la GUM. Muy bien. Pasamos a nuestra siguiente ponencia. Voy a leer brevemente la introducción a nuestro siguiente conferencista. Su nombre es Mario Chavarría Castañeda. Él es egresado de la licenciatura y maestría en física de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Poli. Desde el año 2000 forma parte de la planta docente de la misma escuela y particularmente se integra al equipo del Laboratorio de Metrología. Tras una licencia entre el 2012 y 2016, colabora en la gerencia técnica del Laboratorio de Metrología, calibraciones profesionales, ingeniería y se reincorpora en el 2016 nuevamente a la Superior de Físico-Matemáticas del Poli. A lo largo de su trayectoria docente ha impartido diversos cursos de física teórica y experimental, así como dirigido diversos trabajos de titulación. En el campo de la metrología ha trabajado y desarrollado modelos de medición en diversas magnitudes, así como impartido diversos cursos de capacitación. En el ámbito de evaluación de la conformidad ha fungido como vicepresidente y presidente en comités de la Entidad Mexicana de Acreditación y ha formado parte de su patrón de evaluadores. En el área administrativa ha fungido como jefe del Departamento de Física, subdirector académico, subdirector administrativo y coordinador general del Laboratorio de Metrología. Ha sido editor de las revistas Memorias de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas y Jornadas Académicas de Didáctica de las Ciencias. Démosle un aplauso a nuestro conferencista. Buenos días. Antes que nada, pues agradecer al comité organizador por la invitación. Después de que ya el doctor Cox nos ha dado un paseo por todas las herramientas estadísticas que tenemos para la evaluación de la incertidumbre, voy a permitirme regresarnos un poquito y aterrizar a algo que, desde mi opinión, es de mucha importancia. Esta plática la preparé pensando en que dentro del auditorio vamos a tener personas que están en su etapa inicial de formación en el campo de la metrología y también tendremos estudiantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el material que les voy a compartir es didáctico. De hecho, uno de los experimentos que les presento pues es realizado por alumnos de la escuela y en ese sentido pues quiero compartir con ustedes el día de hoy la utilidad de los coeficientes de sensibilidad de la GUM en la experimentación. Espero que sea de utilidad. Bien,
Esto está motivado, como les comentaba, derivado de mi experiencia como docente y como formador de personas en el campo de la metrología. Dentro de esta experiencia he observado que no siempre se tiene presente la utilidad de los coeficientes de sensibilidad como una herramienta útil al momento de analizar los experimentos. También observábamos que cada vez es más frecuente el uso de software para la estimación de la incertidumbre y en ese sentido podríamos perder de vista la importancia que tienen estos coeficientes de sensibilidad. Motivado entonces por estas dos cosas, voy a permitirme compartirles mi presentación. Bien. El experimento que les voy a presentar es básicamente didáctico, no se requiere de ninguna expertise en el campo de la metrología. Este es un experimento casero que lo podemos hacer todos en nuestra casita. En esta ocasión lo hicimos en el laboratorio, de tal manera que es muy fácil de identificar lo que vamos a llamar magnitudes de influencia para determinar nuestro mensurando. Voy a compartir también en una segunda parte de la presentación un ejemplo también muy elemental en el campo de la medición de temperatura, ¿vale? Entonces, está pensado para que no tengamos necesidad de recurrir a experimentos sofisticados. Quiero compartir que hace algún tiempo ya, estando en un curso de capacitación con profesores del instituto, precisamente, empezamos a hablar del estudio de la estimación de la incertidumbre en la medición y debo de comentar también que dentro de los CECID, al menos 2 en el instituto, se da la materia de metrología. En ese curso taller estaba un profesor de estas materias y me dijo, queremos enseñar metrología, pero realmente no tenemos suficientes instrumentos y equipos pues, para enseñar apropiadamente la metrología. Nos limitamos en el laboratorio a tener verniers y se acabó, ¿verdad? Así no se puede enseñar metrología. Y mi comentario en ese momento fue, pues, ¿qué cree? Que para aprender metrología el día de hoy, vamos a utilizar verniers. Es decir, para iniciarnos en el campo de la metrología y particularmente en la estimación de incertidumbres, cualquier experimento nos puede dar muchas enseñanzas, ¿vale? Entonces, este experimento es de todos conocidos, es el que conocemos como el péndulo simple. Podemos ver aquí la ilustración. Este experimento, como les comentaba, fue elaborado por alumnos de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Aquí se muestra la imagen de cómo están ellos armando el experimento. Este experimento es un hilo que está soportado del plafón. Y en la parte inferior del hilo tenemos una pesa de una forma irregular, ¿verdad? Aquí mostramos un flexómetro y aquí hay un cronómetro, ¿vale? En el péndulo simple la solución analítica no es lineal, pero para algunas aproximaciones podemos observar que el periodo de oscilación del péndulo está en función de la longitud y de la aceleración de la gravedad. Básicamente, estas aproximaciones se logran para amplitudes cuyo ángulo con respecto a la posición de equilibrio es pequeño. Ángulo pequeño, nosotros lo consideramos que un ángulo menor a 5 grados es un ángulo pequeño y por lo tanto podríamos aproximar esta solución para el periodo y en este caso el periodo no depende de la amplitud de la oscilación, ¿vale? Este experimento se desarrolla con el propósito de estimar la aceleración de la gravedad en el laboratorio, ¿vale? Entonces, el propósito del experimento es la determinación de la aceleración de la gravedad a partir de medir los valores de la longitud del péndulo y también medir experimentalmente el periodo de oscilación.
hemos de observar que en la práctica muy pocas magnitudes se pueden medir experimentalmente. La mayoría de ellas se calculan, como el caso de este ejemplo. Tendríamos que las magnitudes que se pueden determinar experimentalmente son la longitud y el periodo de oscilación, ¿vale? Y en este caso estaríamos utilizando esta relación para calcular la aceleración de la gravedad. Así de sencillo es el experimento. Y vamos a ver en la experimentación los chicos que obtuvieron. Bueno, fíjense, estos son los resultados experimentales. Tenemos los valores de su longitud. Aquí observamos que la longitud del péndulo es aproximadamente 0,9 metros y el periodo de oscilación está cercano a los 2 segundos, ¿vale? Aquí calcularon los chicos sus valores promedio y ya sus incertidumbres. Aquí ellos saben calcular incertidumbres estándar, ¿ok? Bien. Con estos valores y la ecuación que veíamos en la lámina anterior, ellos pudieron estimar el valor de la aceleración de la gravedad. Aquí omití las unidades, pero están dadas en metros por segundos al cuadrado. También pudieron calcular la incertidumbre en el experimento. La incertidumbre estándar fue de 0,11 y su incertidumbre expandida 0,21. Aquí cabe aclarar que están suponiendo los chicos una función de densidad de probabilidad normal. Bien, afortunadamente tenemos una medición que podemos usar como referencia ahí en el laboratorio y este es el valor de referencia, ¿verdad? Si comparamos el valor que obtienen los alumnos con respecto al valor de referencia, observamos en principio que el intervalo definido para el valor de la aceleración de la gravedad realmente contiene a este valor de referencia. ¿Cuál es el punto? ¿Qué observamos con respecto al valor de la incertidumbre asociada de la aceleración de la gravedad? ¿Qué podrían decir ustedes de ese valor? De este valor, 0,21 metros sobre segundo al cuadrado asociado a este valor de la aceleración de la gravedad. Y compárenlo con el que tenemos con nuestra referencia. Desde luego, de manera inmediata decimos que este valor es excesivamente grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta que se tienen que hacer los chicos es ¿cómo puedo mejorar mi experimento? ¿Vale? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Y dado que aquí hay algunas personitas que pueden colaborar, si observamos la incertidumbre de estas dos magnitudes que son la incertidumbre de la longitud y la incertidumbre del periodo, comparada con la incertidumbre combinada, ¿qué dirían con respecto a lo que hay que mejorar para mejorar la incertidumbre o para mejorar el experimento? ¿Qué tendríamos que mejorar? Porque este es el propósito. Aquí lo que nos están indicando es que de manera evidente hay que mejorar la evaluación del periodo, ¿no? No calculamos cómo ellos contribuyen a la incertidumbre, pero evidentemente hay que mejorar la incertidumbre del periodo. ¿Qué otra cosa harían? Aparte de mejorar la medición del periodo de oscilación. Pues aquí se puede decir muy poco. En esta etapa se puede decir muy poco. Por lo tanto, pasaremos a esta segunda etapa. Y bueno, aquí es donde entra nuestra ecuación más simplificada que nos presenta la GUM, ¿verdad? Esta ecuación supone que hay una función explícita para el mensurando en términos de sus magnitudes de influencia. Y también nosotros podemos calcular la incertidumbre combinada asociada a la magnitud que me interesa en términos de sus incertidumbres y de lo que hemos identificado como los coeficientes de sensibilidad, ¿vale? Aplicada a esta
le llamamos ley de propagación de incertidumbres a esta forma funcional, pues aquí tenemos la forma en la que estamos estimando la incertidumbre asociada a la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Bueno, me toca detenerme en analizar los coeficientes de sensibilidad, precisamente. Me voy a detener en analizar el coeficiente de sensibilidad asociado al periodo. Los coeficientes de sensibilidad no son otra cosa más que razones de cambio. ¿Cómo cambia el valor de mi magnitud cuando hay un cambio en mi magnitud de influencia? ¿Verdad? Son razones de cambio. Y observamos que en este caso, la forma en la que depende G con respecto al periodo de oscilación es una función como t a la menos 2. Si yo ilustro gráficamente esta dependencia, yo observaré que tendría esta forma, ¿verdad que sí? Tendría esta forma en la dependencia de G como función del periodo. ¿Qué debo observar aquí? Debo observar que cuando tengo un cambio en el periodo, esto va a representar a través de esta relación un cambio en la aceleración de la gravedad. Bien. ¿Qué pasaría si yo me muevo hacia valores de periodo cada vez más grandes? ¿Cómo se mueve esta relación? ¿Cómo se mueve esta razón de cambio? Observamos que la pendiente disminuye. La razón de cambio se hace más pequeña. De tal manera que para un delta T del mismo tamaño, tendría un delta G mucho más pequeño, ¿no? Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, hacia valores de T cada vez mayores, la razón de cambio se hace más pequeña. Por el contrario, si me muevo hacia valores del periodo cada vez más pequeños, la razón de cambio se hace crece de manera importante, ¿verdad? Lo mismo ocurriría si analizo el coeficiente de sensibilidad asociado a la longitud del péndulo. Esta debería tener una relación lineal, ¿no? Entonces, aquí ya no importará para qué valores de longitud me posicione, siempre tendrá la misma razón de cambio. Pero lo que sí me interesará es el valor particular de cómo está cambiando delta G con respecto a la longitud. ¿Por qué? Porque ahí vamos a observar que podríamos tener pendientes diferentes. Bien, ahora entonces enfocándonos a estas razones de cambio, para los valores anteriores vamos a identificar lo siguiente. Observemos que la razón de cambio delta G en delta L es de 10,3 segundos a la menos 2. Observemos este valor, 10,3. Cada que la longitud cambia 1 metro, el valor de G cambiará 10 metros sobre segundo al cuadrado. Así es como lo debemos entender. Bien, por el contrario, cada vez que el periodo de oscilación se mueva 1 segundo, me estaría afectando en el valor de la aceleración de la gravedad, en valores absolutos también, 10 metros por segundo al cuadrado. Estamos observando en este primer experimento que las razones de cambio son del mismo orden, ¿no? Ahora, si yo multiplico esta razón de cambio, este coeficiente de sensibilidad, por su correspondiente incertidumbre, aquí podemos observar realmente cuál es la afectación que tienen, por un lado, la incertidumbre y por otro lado, el coeficiente de sensibilidad. Para el primer caso, estoy viendo que la incertidumbre asociada a la longitud es de 0,026 metros sobre segundos al cuadrado. Y por otro lado, el asociado al periodo de oscilación es menos 0,10, ¿vale? Esto es, son los parámetros que van a contribuir a la determinación de la incertidumbre. Y aquí observamos que el que contribuye más a la determinación de la incertidumbre, pues es precisamente el asociado ¿a quién? Al periodo, como lo habíamos observado, ¿sí?
Bien. Entonces, ya dijimos, por un lado, que íbamos a mejorar la medición del periodo de oscilación. Pero por otro lado, ¿qué podemos hacer con respecto a el experimento? ¿Nos podemos mover hacia valores de periodos cada vez más grandes? ¿Qué pasaría si yo me muevo a periodos más grandes? ¿Qué tendría que ocurrir? Periodos más grandes significa longitudes más grandes, ¿no? Bien. Este primer experimento tiene una longitud promedio de 0,95. Ya con este análisis, los chicos lo que elaboran, por un lado, amplían la longitud del péndulo y por otro lado, mejoran la medición del periodo, ¿sí? Vamos a observar. Fíjense, ya con estas modificaciones, ahora los alumnos obtuvieron una incertidumbre asociada a la gravedad de 0,044 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Se mejoró el experimento? Pareciera que sí. Aquí, ¿qué hicieron los chicos? Por un lado, hicieron más grande la longitud del péndulo y por otro lado, en lugar de medir valores unitarios del periodo, midieron tiempos del periodo de oscilación, pero no de una oscilación, sino el tiempo de 10 oscilaciones. De hecho, aquí observamos que aquí tenemos 32 segundos y en el caso anterior teníamos valores de casi 2 segundos, ¿no? Entonces, aquí los chicos lo que están haciendo no es medir el tiempo de una oscilación, sino están midiendo el tiempo de 10 oscilaciones. Entonces, buscando mejorar la medición del periodo y también buscando movernos hacia valores de los coeficientes de sensibilidad que impacten menos en la estimación de la incertidumbre. Si comparamos los resultados en el primer experimento y en el segundo, vamos a observar que en el primer experimento estos eran los valores de los coeficientes de sensibilidad. Para el caso del coeficiente de sensibilidad asociado a la longitud, vean, se redujo en un poquito más de la mitad, ¿verdad? También el coeficiente de sensibilidad asociado al periodo, también lo estamos disminuyendo. Vale. Y esto deriva en que hemos reducido la incertidumbre asociada a la aceleración de la gravedad de 0,21 a 0,044. Bien. Lo que hay que observar entonces es que los coeficientes de sensibilidad, por un lado, nos pueden decir cuál va a ser el impacto de la incertidumbre total, pero también por otro lado, nos puede decir cuál podría ser la conveniencia de que podamos hacer modificaciones al experimento. No solo se trata de mejorar la medición, también se trata de mejorar las mejores condiciones en las que el experimento puede dar mejores resultados. Muy bien. Y esto fue lo que obtuvimos con los alumnos de la escuela en este ejercicio, ¿vale? Bien, ya aplicado un poquito más en la calibración de termómetros de líquido en vidrio. Elegí termómetros de líquido en vidrio porque también es algo que es muy familiar para la mayoría. Y nada más voy a comentar que el principio de operación de los termómetros de líquido en vidrio pues es básicamente la dilatación térmica. La dilatación volumétrica, aquí tenemos un volumen a la temperatura T2 y estaría en términos del volumen que se tiene a la temperatura T1 multiplicado por este factor. Este factor tiene en su segundo término un parámetro que es el coeficiente de expansión aparente del líquido termométrico y la diferencia de temperatura T2 menos T1. Para algunos líquidos termométricos, aquí tenemos estos coeficientes de expansión aparente y aquí hay algunos intervalos de trabajo. Bueno, este es el principio de operación de los termómetros de líquido en vidrio. Algo que es importante comentar es que existen
en el mercado 3 tipos de inmersión para los termómetros. Están los termómetros de inmersión total. Estos termómetros tienen que estar, digamos, si este recuadro en color verde representa el medio en el cual quiero medir la temperatura, todo el líquido termométrico debería estar contenido en este volumen, ¿verdad? El segundo tipo de termómetros tenemos los de termómetros de inmersión parcial. Aquí estos termómetros tienen marcadas una línea que se conoce precisamente como línea de inmersión. De tal manera que una parte del mercurio está dentro del volumen y otra parte está fuera del volumen, ¿vale? Y están obviamente los de inmersión completa. Aquí entonces habremos de observar que, dado que el principio de dilatación, de operación de los termómetros es la dilatación térmica, vamos a observar que en el caso de los de inmersión total y los de inmersión completa, todo el líquido termométrico estará experimentando la misma dilatación, dado que todo el líquido estará a la misma temperatura, ¿verdad? Por el contrario, termómetro de inmersión parcial, una parte del líquido termométrico está a una temperatura igual a la del volumen y otra parte del líquido termométrico está a la temperatura, en este caso podría ser del medio ambiente. De tal manera que esta región del líquido se dilata de una manera diferente a la que está por encima de ese volumen, ¿verdad? Y aquí es donde entra lo que conocemos ahí en la calibración de termómetros de líquido en vidrio o en el uso de termómetros de líquido en vidrio como la corrección por columna emergente. Derivado de que el líquido en el volumen se dilata de una manera diferente al que está en el ambiente. Fíjense, ya este es un sistema de calibración, es la ilustración de un sistema de calibración de termómetros de líquido en vidrio. Este sistema de calibración consiste en un termómetro de resistencia a platino que funge como patrón. Tenemos este termómetro de líquido en vidrio que queremos calibrar, ¿verdad? Y tenemos aquí un termómetro que le conocemos como termómetro auxiliar. El termómetro auxiliar tiene el objetivo de medir la temperatura promedio de la columna que está por encima del volumen cuya temperatura conocemos, ¿vale? Bien, esta es la ecuación que usamos para la corrección por columna emergente. Tenemos el coeficiente de dilatación del líquido termométrico. N es la distancia o más bien el volumen del líquido termométrico que se encuentra fuera del volumen del baño de calibración y expresado en grados Celsius, generalmente, y también la diferencia de temperaturas. En este caso, T1 en la ecuación representa la temperatura del baño, desde el baño de calibración, cuando se está calibrando un termómetro de líquido en vidrio de inmersión total. Inmersión total cuando no es posible sumergirlo hasta donde se debe, ¿verdad? T1 representaría, para el caso de los termómetros de inmersión parcial, una temperatura que la podemos encontrar en normas, ¿verdad? Y finalmente T, en esta ecuación, representaría la temperatura promedio de la columna emergente. Esta temperatura promedio de la columna emergente se puede medir utilizando este tipo de termómetros que se conocen como termómetros Faden, ¿verdad? Estos termómetros Faden tienen bulbos de diferentes tamaños, de tal manera que podríamos colocar uno aquí al lado del termómetro que está calibrando para conocer la temperatura de esta columna emergente que le llamamos. Sin embargo, me parece que muy pocos laboratorios tienen termómetros Faden. Generalmente usamos termómetros comunes y corrientes. Vean la diferencia que tenemos en el bulbo de un termómetro de laboratorio, de los que tenemos todos en el laboratorio, contra los tamaños de los bulbos que tenemos para los termómetros Faden.
De ahí que se haga una labor titánica conocer la temperatura promedio de la columna emergente, ¿verdad? Porque, ¿dónde voy a colocar este termómetro? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a colocar? Hasta arriba, en medio, hasta abajo. Porque además debemos de pensar que si yo hago un perfil de cómo cambia la temperatura cuando me alejo del baño de calibración, voy a observar que la variación no es lineal. La variación no es lineal. Por lo tanto, el cómo coloco yo estos termómetros es súper importante. ¿Sí? Aquí, ¿qué ocurre entonces? Ocurre que muchas de las ocasiones medir la temperatura de la columna emergente se logra, pero con una incertidumbre muy grande. Y ahí es donde viene el asunto, ¿verdad? Este es un ejemplo que nos da algunos datos numéricos, donde están los valores de las magnitudes y su correspondiente incertidumbre. Miren de qué tamaño pudiera llegar a ser, en este ejemplo, el tamaño de la temperatura de un termómetro auxiliar, ¿sí? Y el tamaño de la columna emergente. ¿Qué les parecen estos valores? Piensen ustedes que van a calibrar un termómetro de líquido en vidrio cuya división de escala es de 1 grado Celsius. Y tienen una incertidumbre en el termómetro auxiliar de 1,4 y una incertidumbre en el tamaño de la columna de 4 grados Celsius. Cuando colaboraba como evaluador, me llegué a encontrar con algunos metrólogos, sobre todo que no tenían mucha experiencia, y ellos, cuando yo les decía, mira, es que el tamaño de tu columna emergente es muy grande, debe ser de este orden, se espantaban, decían, no, porque mi incertidumbre, si yo considero esta incertidumbre para N, la incertidumbre del instrumento va a ser enorme, ya no me sirve, ¿verdad? Bueno, pues ahí es donde entra que analicemos los coeficientes de sensibilidad de cada una de estas magnitudes. Aquí estamos aplicando la primera aproximación de la GUM a este modelo y vamos a observar que aquí hay tres magnitudes que tienen incertidumbre. La temperatura asociada a la norma no tiene incertidumbre, por lo tanto no es una magnitud de influencia en el modelo, ¿verdad? Y aquí hay que observar cómo son las magnitudes de influencia. Miren, en este caso, la magnitud de mayor peso es la asociada al coeficiente de dilatación. 667, ¿sí? Cada vez que yo me mueva en K igual a 1, estaría moviéndose en la corrección por columna emergente 667 grados Celsius, ¿vale? Ese es el de mayor peso. Ahora, si pesamos las correspondientes incertidumbres asociadas al factor K, a N y a la temperatura del termómetro auxiliar, aquí ya están las contribuciones reales de cada uno de ellos. ¿Qué observamos? Pues que para este experimento ninguna de ellas es significativa. Entonces, a pesar de que tengo incertidumbres aparentemente enormes en el termómetro auxiliar y en el tamaño de la columna, el impacto es muy pobre. Bueno, esto lo sabemos por experiencia porque la temperatura de la columna emergente está muy cerquita de la temperatura que establece la norma. Por lo tanto, esta diferencia y los coeficientes van a ser pequeños, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría ahora si me alejo de la temperatura que nos dice la norma? Vamos a ver qué pasaría a un valor de temperatura diferente, por ejemplo, a 160 grados. Ocurre que los coeficientes de sensibilidad y particularmente asociado al coeficiente de dilatación crece enormemente, muchas veces. Las incertidumbres se mantienen prácticamente
Y ahora sí, ya vemos el impacto asociado a a una de las incertidumbres, ¿no? Entonces, aquí ya observamos un impacto importante y la incertidumbre total es de 0,23. La incertidumbre asociada a la corrección por columna emergente es 0,23 y su valor es 0,63. Bien, dentro de lo que quiero enfatizar es, siempre a pesar de que esta aproximación pareciera muy básica, me refiero a esta, ¿no? Muy básica y aparentemente sin chiste, experimentalmente tiene un valor impresionante. Y sobre todo quiero hacer énfasis en la importancia de no perder de vista la utilidad de los coeficientes de sensibilidad, sobre todo para aquellos que nos estamos iniciando en la metrología, ¿sí? No perdamos de vista el análisis de estos coeficientes, porque ellos nos pueden llevar, por un lado, a mejorar los experimentos y por otro lado, a mejorar las mediciones que estamos realizando, ¿verdad? ¿Qué podríamos concluir? Los coeficientes de sensibilidad nos pueden ayudar a identificar áreas de oportunidad en los experimentos. Lo veíamos con el experimento del péndulo simple. Básicamente ahí lo que hicimos fue mejorar la medición del periodo y hacer más grande la longitud del péndulo. Los coeficientes de sensibilidad nos permiten evaluar el impacto de la incertidumbre, de las magnitudes de influencia, ¿verdad? Y esto nos va a permitir identificar en qué magnitudes habrá que poner mayor atención. Y finalmente, no debe perderse de vista la importancia que tiene la enseñanza de la utilidad de los coeficientes a los futuros metrólogos. Me parece que esto fue lo que a mí me ha motivado, derivado de que tengo interacción con jóvenes que están iniciando en la metrología, ya sea en la escuela o ya sea en los laboratorios que se dedican a la metrología. Pues de mi parte, muchas gracias a todos ustedes y estoy abierto a dudas y comentarios. Muchísimas gracias a maestro Chavarría por su presentación y bueno, como ya mencionó, estamos abiertos para preguntas, comentarios, dudas. Cristian. Gracias, Mario. Es más un comentario que una pregunta. Creo que es un tema muy, muy relevante lo que se presenta aquí. No solamente para analizar experimentos como los que presentaste, sino también para diseñar los experimentos, ¿no? El efecto de esos coeficientes de sensibilidad, en particular en experimentos donde no forzosamente tenemos acceso a una versión analítica de esos coeficientes, también podemos hallarlos de manera experimental, ¿no? No sé si quieres comentar sobre eso. Sí, efectivamente, esta es digamos, gráficamente, así es como veríamos cómo es la dependencia de G con respecto al periodo de oscilación. Y como decía Cristian, pues no siempre es viable tener una forma explícita de determinarlos, pero si yo me pongo a jugar con esta variable, puedo de alguna manera ver cuál podría ser la afectación hacia la magnitud de interés. Sí, efectivamente no siempre es posible determinarlos analíticamente. Hace un par de días estábamos colaborando en una medición de humedad relativa y ahí veíamos que precisamente
para cada experimento habría que tener una estimación, digamos, de alguna manera, donde el experimento te puede ayudar a ver cómo va a ser la afectación. Ahí en ese caso veíamos como una pequeña variación de temperatura te afectaba de una forma, bajo ciertas condiciones, y si modificaba las condiciones en el experimento, el impacto era diferente. Entonces, sí, no necesariamente o no siempre es posible cuantificar analíticamente estos coeficientes, pero en ese caso los experimentos nos pueden dar mucha luz. Sí. ¿Una otra pregunta? Por favor. Muchas gracias. En este experimento, fundamentalmente, podría decirse que se analiza el impacto de la resolución de los instrumentos en la incertidumbre combinada final, pero no sé si a la par, por ejemplo, la influencia del uso de instrumentos, no solamente de diferente resolución, sino el hecho de que estén calibrados, dado que influye también, porque ahí está en la ecuación, la incertidumbre combinada de cada uno de los instrumentos, de las medidas, perdón, de los resultados medibles de cada instrumento. No sé si también lo analizaron o hayan supuesto también un impacto debido a ese detalle. Sí, efectivamente, estrictamente hablando, cuando se determinan estas incertidumbres particulares para la longitud y el periodo, una de las cosas que deberíamos tomar en consideración es la calibración de los instrumentos que usamos para hacer esa medición. Y aquí, de alguna manera, por su cuenta, la incertidumbre asociada a la longitud tendría un modelo de acuerdo a sus correspondientes correcciones. Lo mismo para el periodo de oscilación. Sí, ahí se tomarían en cuenta al momento de estimar la incertidumbre de la longitud y de la incertidumbre del periodo. En el caso del experimento que hacemos en la escuela, estos flexómetros no están calibrados, cronómetro tampoco está calibrado. Sin embargo, sí tenemos aquí otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la calibración. Por ejemplo, lo que se sabe del experimento es que la longitud se mide desde el pivote hasta el centro de masa, ¿verdad? Hasta el centro de masa. Y este objeto, a propósito de una forma irregular, es bien difícil identificar dónde está su centro de masa, ¿verdad? ¿Dónde está el centro de masa de este objeto? En el centro geométrico no necesariamente, porque tiene una forma deplomada. En la parte baja termina en punta y aquí tiene un cabezal que no es cilíndrico o como el resto del cuerpo. Una de las cosas que ya hicimos previamente en este ejercicio es que no necesariamente los instrumentos te dan la incertidumbre total asociada a la longitud. Aquí tenemos un desconocimiento importante de dónde está el centro de masa del objeto. Por lo tanto, va a impactar también en la determinación de L, ¿verdad? La determinación de la longitud no es dada por el instrumento, sino más bien de qué tan bien nos acercamos a identificar dónde está el centro de masa. Entonces, didácticamente, detrás de este experimento ya hay otras cosillas que se están trabajando. Pero en este experimento, puntualmente, lo que buscamos es que los alumnos vean la utilidad de estos coeficientes de sensibilidad, ¿sí? Pero sí, detrás de todo ello, pues ya los chavos ya tuvieron unas cuantas experiencias previas. Pero sí, gracias. Bueno, Mario, yo sí quisiera hacer una observación. Yo definitivamente, ya ves que nos dedicamos a la calibración, entonces, pues sí es muy importante que estén calibrados los instrumentos, porque de ahí derivan muchos factores.
y obviamente pues tú tienes muchísima experiencia, ¿no? Y otra observación, que este tipo precisamente de ejemplos deben ser los que se deben de impartir los profesores, porque son más didácticos, se le enseñan más, son más sencillos al alumno, porque pues luego tienden los profesores, más los doctores, los maestros en ciencias, a enseñarles a los alumnos experimentos muy sofisticados y por consiguiente, pues el alumno no le va a poner atención, ¿sí? Realmente te felicito porque este tipo de ejemplos es lo que les hace a los alumnos que se interesen en la metrología. Y esa sería nada más mi observación. Gracias. Gracias. Gracias por el comentario y me uno a la felicitación. Sí, yo coincido plenamente con esa opinión. Pues estamos sobre el tiempo, le agradecemos nuevamente al maestro Mario por su charla y ya estamos listos para el receso para el café. Muchísimas gracias.